Der Morgen de 8. Mars 2025 began we so veel aandier en Puget Sound. Sheridan Ferguson hat die Nacht voor dem Rennen so verbracht, we sies immer tat. Keen alcohol veel Wasser, die Tasch fertig gepackt in der Tür. Die gans wosch über hat sie den Wetterbericht verfolgt. Ainge sagt während 15 Knoten Wind aus Süden. Die nach dem Start auf zen Oders Wolfabflauen Sultan. Nix Ungunliches. Nix Bunruhens. Sollt erstes Rennen auf dem neuen Boot Skippers sein. Einem Schiff, das SIALS absoluten Traum beschrieb. Sie war unglaublich aufgeregt. ALS die Crew die Hafenenfahrt verlies. War der Seegang rauer ALS Wertet. Doch das war für den pazifischen Nordwesten Anfang Mars nix Ungunliches. Sheridan legt ihr Schwimmwesten, Jenny's Abschwätzt, Uralt Bewort Modell, das schon seit Jahren trug. Begab sich gemeinsam mit ihrem Kriegskollegen Brent Campbell zum Bug. Sie machten sich mit dem neuen Boot vertraut, hantierten mit den Leinen berieten sich auf einen Tag vor. Der hoffentlich schnell worden Word. Das Großigel Word gesetzt. Der Wind blies bereits starker als vorhergesagt, Achsen Knoten nahe der Startlinie. Sheridan ging Kurs on a Deck, sich Satzlichs Parsaken Zusehen. Ihr Fuss waren kalt. Sie nicht, wie kalt sie nach wurden. Als sie wieder in Deck kam, fragt Skipper, ob sie bereit sei, richtig schnell zu fahren. Ob sie das war. Der Start war überhast. 3 Minuten vor dem Startschuss waren Sheridan Brent and Deck nach damit beschäftigt, den zu Spinnaker klarzumachen. Als sie sich umdrehten, nach dem Startzeitpunkt zu fragen, heiß nur, jetzt. Der Spinnaker entfaltet sich praktig. Die Fach kam herunter. Los Jings. Die Geschwindigkeit war kaum zu beschreiben. Das Boot skien sich kaum anzustrengen. Doch liefen sie konstant 13 Knoten. Mit Spitzenwerten von bis zu 6 Knoten auf den richtigen Wellen. Die Crew rief die neuen Höchstgeschwindigkeiten aus, sobald sie erreicht wurden. Kurz darauf wurde das Stagsiegel gesetzt. Das Boot worked nun nach Leistungsfacher lag nach Satter im Wasser. Dr. Wind nahm weiter zu. Lag nun im oberen Bereich von 15 bis 19 Knoten. Mit gelegentlichen Boen von 20 oder 22 Knoten. Bei jeder Hals muss zunächst das Stagsiegel eingerollt werden. Beaverman nach Aktern eilt, beim Überführen des Spinnakers zu helfen. War hart Arbeit, die Art von Aufgabe, für die Bugelute Leben die sie zugleich fürchten. Sie befanden sich auf ihrer letzten langen Hals in Richtung der Fernlegers von Edmunds standen darüber, wie schnell sie den Sound hinaufgekommen waren. Nach ein Haus. Dan wurden Stagsiegel Spinnaker geborgen. Die Fach gesetzt der Windkurs in Ziel in Angriff genommen wurden. When Dockner so gekommen war. Vor dieser letzten Haus hatten Sheridan Brent etwas bemerkt. Der Wind ließ nicht nach. Weit konstant mit Geschwindigkeiten im unteren Bereich von 20 Knoten. Begleitet von die aufeinanderfolgenden, gut einen Meter hohen Wellen. Jedbo katapultiert das Boot auf eine neue Höchstgeschwindigkeit. Einmal sah Sheridan 21 vernoten auf der Ansiege. Spurt, wie ihr Aufregung, ihr Nervosität Puls schlagartig in die Hohe schnellten. Die Hals verli frie bungslos. Das Boot schoss auf der Anliegelinie auf die Boe zu. Das Stagsiegel wurde eingeholt. Sheridan Brent stopften samt Skoten Jed Ordnung durch die Vorschriftsluck nach Unten. Brent griff nach dem Fall erinnert sie daran. Die Luke zu verriegeln, sobald sie fertig war.
War hatten schon Gruns Wasser über dem Bug gesehen, sollt Sheridan später schreiben. Na, kein Wunder, dacht sie. Sie befand sich in jener Situation, die vor Schiffslut wirklich kennen. Sie were tied auf das Kommando, die Fox zu setzen und den Spinnaker zu bergen, und hofft, man word dabei viel Zeit lassen. Schließlich kam der Befehl. Sie führt die inactive Spinnaker shot den Bug und über den Baum, das Segel per Letterbox drop. Durch den Schlitz zwischen Baum und Grossegel zu bergen. Der Spinnaker sollt nicht wieder hochgesigen wurden. Das Erstchen als die Sicher, vernunftige Losung. Kurz darauf kam das Kommando. Sie begab sich zum Bug. Brent positioniert sich am Mast, die Fox zu setzen, sobald sie dies klargemacht hat. Sie klettert zum Segelbansel und lost es. Gerade als sie nach vorn blickt, beim Hochziehen der Fox zu helfen. Und will etwas Halt zu finden. Stand die Welt plötzlich Kopf. Sie sah, wie der erste Teil der Welle über den Bug schwappt, und dacht. Verdammt, jetzt werd ich gleich klatschnis. Sie wusste, dass das Wasser direkt in den Kragen Jack laufen und sie den Rest des Tages in Durchnaster Kleidung verbringen werd. Doch das Wasser, das sie traf, war weit mehr als nur eimer ins Gesicht. Augenblicklich befand sie sich unter Wasser. Sheridan spürt, wie sie über das Deck rutscht, und verflucht sich dafür, dass sie sich nicht früher festgehalten hat. Sie rechnet jeden Moment damit, gegen ein Reelingstutz, den Mast, Brent oder wanten zu prallen. Doch dazu kam es nicht. Die Fock war mit derselben Wasserwell übergegangen und hat dabei die Hälfte Bugkorbs sowie zwei Reelingstutzen und Steuerbord glatt abgerissen. Im nächsten Augenblick befand sich Sheridan im offenen Wasser. Erster Gedanke war fast komisch in seiner Absurdität. Mist, dahin ist mein Michelos Beilands, nach von einem Boot gefallen zu sein. Wie durch Wunder waren ihr Arm und Beine frei. Und word augenblicklich klar, dass sie ihrer Crew nun beim besten Willen nicht mehr helfen konnte. Sie were jetzt selbst ein Problem für sie. Ein Mensch über Bord. Sie hat keinerlei Kontrolle mehr über die Situation, außer darüber, am Leben zu bleiben. Und genau das, so beschloss sie, war das Best, was sie für sie tun konnte. Es ist erstaunlich, wie schnell der Verstand in solchen Situationen arbeitet. Später word man Sheridan fragen, wie lang sie unter Wasser gewesen war. Und sie hat nicht einmal ein Weg Vermutung entstellen können. 10 Sekunden? Ein Minute? Ein Jahr? Rein logisch betrachtet word sie sagen. Etwa 30 bis 45 Sekunden. Von dem Momenten, als sie auf dem Bug saß, bis sie wieder in den Wellen auftaucht. Doch in diesem Augenblick durchlief Geist ein ganzes Leben. Sie dachten die letzten Ummermungen, die sie ihren Freunden und ihrer Familie gegeben hat. Sie dachten all das, was sie ihrem Mann in diesem Morgen noch hat sagen sollen, abgesehen von dem Dürftigen. Ich liebe dich, ich hoff, du hast einen schönen entspannten Tag. Sie dachten ihren Vater, der noch in Deck war, und darin was durchmachen word, wenn sie im Wasser sahi, wie auch immer das aussehen mochte. Sie dachten ihr Crew und in die Tatsache, dass Leben nun mehr den in deren Händen lag. Vor allem aber beschloss sie, dass sie wirklich leben wollt. Das Wasser rauscht sie hierum, heftiger, als sie es je zuvor erlebt hat. Auf die Idee, die Augen zu öffnen, kam sie gar nicht erst. Sich für ein Schwimmrichtung zu entschieden, war falsch gewesen. Sie hat keine Ahnung, wo oben war.
Ihr Schwimmwest word sie schon irgendwann die Oberfläche bringen. Sie tasti mit den Handen her erinnert sich daran, wie sie immer wieder nur das Boot gespürt hat. Boot, Boot, Boot. Kein Luft, einfach nur das Boot. Sie hat Angst gegen den Kiel, die Ruder, Leinen oder Segel zu stoßen hängen zu bleiben. Die Verstellung festzustecken, jagt schrecklich Angstien. Es war so einfach gewesen. Doch sie täte es nicht. Nach einer gefühlten Juigkeit unter Wasser plötzlich, Luft. Nicht genig Luft, aber immerhin Luft. Die Lungen zu füllen, skien ein schier unmöglich Aufgabe zu sein, doch sie versuchte es. Das erste, was Sheridan sah, war das Boot, das sich in einem ungünstigen Winkel zur Seite, nicht schneller abtrieb, als sie jemals schwimmend hat aufholen können. Sie versuchte es einige Sekunden lang, konnte aber schnell, dass es aussichtslos war. Sie würde es niemals schaffen. Dann sah sie die Fach im Wasser. Sie tauchten der Backbordseite von unten auf. Das stimmt so nicht. Entdeckt sah sie, wie Crewmitgliedern der Pit hektisch versucht, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ihren Taktiker, der wild auf sie Seite. Dan ihren Vater. Hielt sich mit beiden Händen in der Relling fest hat einen Gesichtsausdruck. Den sie später als Ausdruck purer, absoluter Todesangst beschreiben wird. Aber sah sie. Wusste, dass es gut ging. So halbwegs. In diesem Moment blickt sie sich im Wasser stellt fest, dass sie nicht alien war. Brent Campbell war Kurs nach dem Sheridan über Bord gegangen war. Von seiner Position Mast katapultiert wardens muss nun ebenfalls unter dem Boot hindurch schwimmen. Hat sich bereits die Einheit, das Manöverbordmodell, geschnappt, die Skipper ins Wasser geworfen hat, schwamm auf sie zu, während sie versucht, in zu erreichen. In fröhlich Zeit waren sie beieinander. Sie beobachten, wie das Boot weiter abtrieb, dachten, die Crew ward die Situation sicher im Handumdrehen meistern zu innen zurückkehren. Oder? Nun ja. Nicht ganz. Der Martinbreaker im Hals des Spinnakers hat sich gelöst. Als das Boot droht, wie U-Boot abzutauchen. Die Crew an Bord holten in kürzester Zeit herunter, kein leicht aufgab. Doch die Fach hat sich den Kiel gewickelt. Es sich als fast unmöglich, sie an Bord zu holen, selbst in Einzelteilen. Sie konnten nicht einfach den Motor starten einkoppeln. Sich in diesem Moment den Propeller zu blockieren, war katastrophal gewesen. Brent Sheridan konnten nur zusammen mutmaßen, waren das Boot immer kleiner ward der Sound. Die Mirange. Sich plötzlich unendlich weit entfällt. Sie sahen an der Boot auf der Regattastrecke, doch keins kam nahegenig heran, als dass es sich gelent hat, Hilfe zu rufen. Sie beobachten, wie die für 39 Milliliters absolutely, ihr Segelbarg, betäten, dass sie unterwegs war, sie zu suchen, nicht einfach nur das Rennen für den Tag aufgab. Sie war tatsächlich auf dem Weg zu innen. Doch die Crew hat keine Ahnung, wo sie mit der such beginnen sollt. Selbst mit dem gelben, Nap 1, 80 Meter hohen aufblasbaren Mast über sich waren sie im Grand unsichtbar. Die Gespräch, die man führt, wenn man gerade einmal dem Tod entronnen ist, sich aber sehr wohl bewusst ist, dass man das noch einmal tun muss, sind ungewöhnlich. Nicht spektakulär. Eigentlich nicht einmal ungewöhnlich für ein durchschnittlich Dinnerparty. Aber zu hören, wie jemand unter solchen Umständen seinen Partner kennengelernt hat, wirkt auf ein ganz ander Weise. Brent Sheridan stellten schnell fest, das persönlich Distanzonen hier kein Rolle spielten,
klammerten sich aneinander. Sich zu verlieren, where ein noch grosser Albtraum gewesen. Die Einheit bot zusätzlichen Auftrieb, wofür Sheridan unglaublich dankbar war. Sie hat ihr Schwimmwesten jenem Morgen nicht bis zu dem Punkt festgezogen, und dem SAE leicht unbequem saß, ein Feller, den SANAE wiedermachen wird. Sich über Wasser zu halten, war ein Muslimer Kampf. Where SAE bei klarem Verstand gewesen, hat SAE in diesem Moment die Pfiff aus der Tasche ihrer Schwimmwest geholt. Dort war SAE genau für solche Situationen angebunden. Doch SAE hat SAE valig vergessen. Bald darauf hatten ihr Finger ohnehin nicht mehr genug Kraft gehabt, den Reisverschluss zu öffnen. Nach langen Minuten fragt Brent, ob SAE sicher sei, dass SAE die Einzigen im Wasser wären. Natürlich war SAE das nicht. Sie hatten in jenen Augenblicken nicht die gesamte Besatzung in Deck sehen können. Was für ein schreckliches Gefühl das war. Waren auch, wie früher sei, sein Schwimmwesten jenem Morgen angelegt zu haben. War der letzten Bord gewesen, der dies getten hat. Zwischen Smalltalk wie auf einer Dinnerparty, entsetzlichen Erkenntnissen über die Lage gewaltigen Wellen teilt Sheridan dem armen Brent immer wieder mit. Das sie nach suchten. SAE kein Luft bekam schrecklich kalt war. When einen Moment für Dramatik gab, dann diesen. Sie muss ihm bestimmt für tausendmal gegen die Skyenbein getreten haben. Was für ein Partner für den Fall man über Bord. Das Adrenalin der Schock mogen geholfen haben. Aber mein Gut, das Wasser war eiskalt. Sie hat die Temperatur auf etwas über 10 Grad Celsius geschätzt. SAE deren Trieb. Für aber später. Das der Puget Sound gerät einmal knapp über 8 Grad kalt war. Irgendwann zu Beginn hat SAE den Kragen Allsiegjack gepackt so fest wie möglich zu gesigen. In dem Versuch, möglichst viel de etwas warmeren Wassers deren zu halten. Letztlich spielt die Kalt kein Rolle. Man kann ohnehin nix deren ändern. Sich über Wasser zu halten, erstchen viel wichtiger. Bald war SAE einfach zu erstschopft brach die Renns weiten Arm, nicht unterzogen. Jetter Welle lief ein neuer Schwall eiskalten Wassers in den Nacken. Endlich, Boot kamen auf SAE zu. War klar, das man nicht gezielt nach innen suckt. Sie hatten einfach unglaubliches Glück, das SAE genau auf der Leyline über Bord gegangen waren. Spattern Skatzungen zufalsch waren SAE etwa ein Drittelmeil von der Position abgetrieben. Die der Kussenwatch Zulitz gemeldet wurdens war. Sie erinnert sich daran, wie drei Regattabut direkt auf SAE zukommen. Langsam kommt Hoffnung in auf. Gab für SAE keinen plötzlichen Moment da, war Singerität. War ein allmähliches anwachsender Hoffnung. Die Faktor Aerodyne 43 Freya, word eingeholt. Wieder mehr Hoffnung. Die Freya dreht, zu innen zurückzukehren, welches die Hoffnung noch weiter. Sheridan sollt später sagen, SAE schud der Freya großen Dank dafür, dass SAE dem Rest der Flot ihren Standort signalisiert hat. Doch leider gelang der Freya nicht, SAE aufzunehmen. Sie hatten zwar die Fach eingeholt, nicht aber das Großsigil. Konnten nicht weit genug bremsen, innen aus dem Wasser zu helfen. Sie warfen ein Leifsling aus, doch als Sheridan Zusa, wie dies direkt neben innen über die Wellen hüpft, was SAE, das der Versuch, SAE zu greifen, kein gute Day war. Sie unternehmen einen zweiten Anlauf, waren aber einfach zu schnell. Nachts folgt die J/111 Lotos. Sheridan sollt später schreiben. Ich bin allen dankbar, die in unserer Rettung beteiligt waren, aber der Crew der Lotos gilt ein dreifaches Hock.
ein Rund geht auf Michigan. Sie waren direkt hinter der Freie gefahren hatten alles Siegel geborgen. Für den Fall, dass sie helfen konnten. Etwa zu diesem Zeitpunkt blickt Sheridan auf sah den Bug der Fahr Suquamish, auf der Strecke Edmonds, Kingston. Hielt sich loveseitig bereit, Windschatten zu spenden so die Rettung zu erleichtern. Obwohl der Verstand sagt, dass zur Hilfe gekommen waren, wirkt der Anblick einer Fahr aus der Wasserperspektive beängstigend. Zweiter Gedanke galt der Tatsache, dass der kleins missgeschick, so viel Menschen aufhalten deren Tagesablauf unterbrochen hat. Die Lotos begann ihre erste Umkreisung mit der Leifsling, waren Sheridan verzweifelt versucht, den Kopf über Wasser zu halten. Inzwischen war ihr Schwimmwest, de nicht festgenig saß, im Oberkörper nach oben gerutscht, das Schwimmen fiel immer schwerer. Doch schließlich gelang es innen, die Lane der Leifsling zu greifen. Dieser magischer Moment. Die Crew der Lotos tat bests, die Anweisungen für die Leifsling zu befolgen, wise die beiden zu warten, bis die Schlinge erreicht, beaver sich heranziehen ließen. Als die Schlinge bei ihnen ankam, bewegt sich für Sheridan einfach zu schnell. Sie geriet sofort wieder unter Wasser rang verzweifelt nach Luft. Schon nach kurzer Zeit musste loslassen. Sie hielt sich in der Momeinheit fest. Brent ließ die Leifsling los schwamm zu Zurich, sobald bemerkt, dass abgetrieben war. Sie mochte für uns war ein Belastung sein, aber wollte dort draußen nicht allein lassen. Sie fanden wiedersweinander. Die Lotos kam für einen zweiten Anlauf zurück. Als diesmal die Lane zu fassen bekamen die Anweisung erhielten, auf die Schlinge zu warten, sagten wie aus einem Mund. Nein. Sehen. Zum Glück taten genau das. Sie waren nach etwa 9 Meter vom Heck entfernt. Sheridan word für immer das Bild von JJ im Kopf behalten. Einer ihrer vielen neuen Lieblingsmenschen. Wie die beiden in ihrer Luchtend Grünenjack immer nachher herenzog. Als nach etwa 3 Meter entfernt waren, sah Sheridan, wie das Heck in die Luft schnellt hart in die Wellen krockte. Dacht. Wie absurd zu sterben, while man von einem Boot zerquetscht word, nach dem man so lang in diesem Wasser überlebt hat. Glücklicherweise ging alles gut aus. Sich versa, erregten das Heck. Sie streckte die Arm in die Höhe, plötzlich packten zwei Personen. Sie hatten sicher. Sie konnte absolut nichts dazu beitragen, an Bord zu gelangen, aber das spielt keine Rolle. Man sagen ließ sich frisch wie ein toter Fisch aufs Deck plumpsen. Sie spurt, wie Brent direkt hinter auftaucht. Im Handumdrehen waren in Sicherheit. Wort können das nicht beschreiben. Sheridan versucht, die Arm unter ihren Körper zu schieben, den Kopf vom Deck zu heben. Stellt schnell fest, dass sich in ein Qual verwandelt hat. Ihre Muskeln versagten völlig. Hatten äußerst gegeben, als darauf ankam, waren nun im Ende ihrer Kraft. Sie ließ sich in JJ's Schoss sinken hielt deren Hand so fest konnte. Atmet. Sie erinnert sich nach weg daran, viel Gierdet zu haben. Vor allem, allen zu beweisen, dass keineswegs ein toter Fisch war, auszudrücken, wie froh war, wieder in Land zu sein. Zeit später wurden an Deck gebracht, die vielen Valgessigen, eiskalten, Kleidungschichten abzuligen. Brent skien in besserer Verfassung zu sein als JJ Hafer aus der Schwimmwest,
der Allsiegjack den darunterliegenden den Westen Fließjacken. Sie ein Trakins Fließoberteil, ein Mutze ein der berühmten Schreckjacken. Dabei redit sie ununterbrochen auf san Versachert das sie Krankenschwester sei. Sheridan das die beiden sich kannten. Ihr Eltern bestätigten später, das sie schon als Kinder, vor 20 Jahren auf einer Norpack-Kreuzfahrt. Befreundet gewesen waren gemeinsam lang nach ihrer eigentlichen Schlafenszeit oft blieben waren, die Stern zu betrachten. Es ist wunderschön, wie sich die Welt dreht Menschen wieder zusammenführt. Inzwischen war das Boot des Sheriffs von Kitsap County, das über ein Heisung an Bord verfügt, langseits gegangen. Die Besatzung hat den Funksbruch und die Kussenwatch mit Court war mit 55 Knoten von Eagle Harbor zu der zuletzt bekannten Position gerist. Sie kletterten Zurich in Deck. Der Wellengang war nach wie vor heftig, das Arabischen neben der Lotos formlich in der Luft zu schweben. Sheridan ließ sich erst chopt gegen die Relling sinken. Fühlt sich wieder wallig hilflos. Blickt zu dem Mann auf, der bereit zu sein schien, sie aufzufangen. Sie sagt etwas sehr hilfreiches wie. Ich schaff das nicht. Blieb vollkommen ruhig sagt. Gnädige Frau, dafür trainiere ich. Ich kann sie mit einem Arm hatcheben. Im nächsten Moment schwett sie auch schon vom Deck hinüber auf den Boden des Sheriffboots. Einer's Gefühl, wie sie später sagen wird. Sie krabbelt so schnell sie konnte in den Innenraum ließ sich dort erniet zu Boden fallen. Mein Gott, tat das gut. Sie hat aufgegeben, sich selbst zu helfen, sich in ein Puppy verwandelt, die sich an der kummerten. Das entsprach eigentlich nicht ihrem Wesen. Normalerweise hat sie so etwas strikt abgelehnt. Doch sie war einfach zu dankbar, nach im Leben zu sein. Man teilt mit, dass sie ins Krankenhaus gebracht wird. Sie willigt sofort ein. Nun setzt heftiges Zittern ein. Jemand umarmt sie fest, sie auf ihrem Sitz zu halten beim Aufwärmen zu helfen. Brent legt von hinten einen Arm sie. Hat sie not Kraft gehabt, where sie vor Dankbarkeit in Tränen ausgebrochen. Man stellt Fragen. Haben sie sich im Kopf gestoßen? Sind sie sicher, dass sie sich nicht im Kopf gestoßen haben? Es folgten weiter Fragen sicher zugen, dass sie tatsächlich keinen Schlag auf den Kopf abbekommen hat. Verständlich. Sie wird nach ihrem Namen gefragt. Versuchen sie mal, Sheridan zu buchstabieren, waren sie im ganzen Körper heftig zittern. Danik, der Präsident sei. Als sie richtig antwortet, wird sie gefragt, was der Präsident kürzlich getan have. Sie sagt etwas in der Art von Kanada verärgert. Was Anerkennens Schmunzeln einbracht se von den Protokollen zur Überprüfung auf Gehirnerschütterungen befreit. Nach gefühlten 5 Minuten liefen se im Tanksteg von Edmonds an. Sheridan konnte dem Butz vor bestätigen, dass den richtigen Steg ansteuert. War sich de nicht ganz sicher gewesen. Hat so das Gefühl, wenigstens ein kleines bisschen hilfreich zu sein. Jetzt zittert sie tatsächlich im ganzen Leib. Kein schönes Gefühl, aber alle sie hirem waren ganz aufgeregt deswegen. Sie zittert heftig. Als wird sie gerät ein unglaublich Methophgeb losen alle werden voller Staunen zusammen. Zittern markiert den Übergang von Messager zu leichter Unterkühlung. Eigentlich ist ein ziemlicher Erfolg, wenn man mal darüber nachdenkt. Dann kamen die Rettungskraft Bord. Ein sehr freundlich Sanitatorin erklärt dass sie ihr gesamtnas Kleidung aussehen muss. Damit verfluchtet sich auch der letzte Restwort,
and den Sheridan sich nach geklammert hat. Die Sanitatoren befreit se beeindruckend schnell aus ihren de pelten Socken und Leggings. Kleidungsstück, für derinnen aussehen Sheridan selbst in guten Tagen ein Minute braucht, erst recht, wenn se Klatschnis waren. Sie waren beim BH angelangt, tauschten einen Blick aus, die Sanitatoren sagt. Jep, der muss auch weg. Als der Tag begonnen hat Sheridan keine Ahnung gehabt, wie viel Lut sie so sein würden. Im Handumdrehen war sie so schutzlos, wie man nur sein kann, eingewickelt in mindestens wir decken immer nach im Zittern. Das nächste Abenteuer. Ihr erste Fahrt in einem Fuhrweh Toto. Überall am sie hierem wurden Warmkissen platziert. Elektriden Kabel wurden angebracht, vermutlich für ein EKG. Sie versuchten, ihr Körpertemperatur zu messen, murmelten dabei aber ständig etwas von seltsam. Was Sheridan nicht gerade beruhigt. Außerdem versuchten sie in mehreren Stellen erfolglos, einen Zugang für eine Infusion zu legen. Jedes Mal, wenn sie blinzelt, wird sie in einer anderen Stelle gestiken, doch jedes Blickfastschen nie zu sagen. Waren der Fahrtgelung ihr Gedenken so weit zu ordnen, dass klar wird. Sie muss sofort ihren Foto anrufen. Sie war sich immer noch nicht ganz sicher, ob Brent sie die einzigen waren, die über Bord gegangen waren. Sie kann sich nur ausmalen. Welch ein Albtraum ihr Crew durchmacht, de niemand wusst, wo sie waren oder wie es ihnen ging. Ein freundlicher Mann sein Handy. Wie durch ein wunderviel die Handynummer Vaders wieder ein. Was für ein Erleiderung es war in Sagen zu hören. Hier ist Dave. Sagen können. Ich bin's. Sie gab ihm ein blitzknall Zusammenfassung der Lage teilt ihm mit. Das sie auf dem Weg in Swedish Edmonds waren. Sie führen bei der Notaufnahme vor. Sie wird sofort in die Obhut einer weiteren Gruppe unglaublicher Lebensretter übergeben. Es folgt ein ganz Reihe neuer Elektriden. Diesmal wusst sie, dass es sich ein EKG handelt. Dazu wird erfolgreich ein Zugang für vorgewärmte Infusionsflüssigkeiten gelegt, waren sich die Messung ihrer Körpertemperatur als schwierig erwies. Das Sternthermometer hat bei ihrer Ankunft in der Notaufnahme einen Wert von 91 Grad Fahrenheit angesagt. Nach mehreren Versuchen hielt sie das Thermometer so fest sie nur konnte unter der Zunge. 34 Grad. Halleluja. Sie wusste, dass sie auf dem richtigen Weg war. Als die letzte Krankenschwester das Zimmer verließ sagt, sie soll klingeln, falls sie etwas braucht. Word schlagartig klar. Das sie seit der Fahrt zum Boden diesem Morgen keinen Moment mehr allen gewesen war. Es war ein wenig Willkommensgefühl, alles brach mit macht über sie hierin. Die Nahtoderfahrung, die langen Minuten der Angst, der Volage Kontrollverlust. Dan steckt der Sanitator, dessen Handy sie sich geliehen hat, den Kopf zur hierin, mitzuteilen, dass Foto in spätestens 20 Minuten eintreffen wird. Sie bedankt sich überschwänglich bei ihm. Soll für die Information als auch dafür, dass sie vor der Druckenden Last eigenen Gedenken bewahrt hat. Verzweifelt starrte sie auf die Wander, bis schließlich das Lächeln Gesicht Vaders hinter dem Vorhang auftaucht nicht, dass sie gegen Regel Nummer 1 des Segelregattasports verstoßen have. Als ob sie das nicht gewusst hat. Innerhalb einer Stunde war ihr Körpertemperatur wieder auf über 36,7 Grad gestiegen. Erst Teil innen mit. Das wie durch ein Wunder alle Untersuchungsergebnisse Tadelos waren. Hers Electrolyte Muskeln Lunge,
alles funktioniert genauso wie es sollte. Brent lag ein stuck den Flur hinunter. Sie wollt unbedingt nach ihm sehen und die Sichergehin. Das es ihm gut ging, beaver sie ging. Sie wollt sich nicht einfach auf die Aussagen anderer über seinen Zustand verlassen. Als sie sich schließlich alleins Autos wankten, verspürt Sheridan ganz Seglerin, die es nun mal war. Ihren dringens Bedürfnis nach einem Bier. Wenn es einen Tag gab, der das Recht verteilt dan Dyson. Sie erregten den Jathafen Geno in dem Moment, als das Boot am Steg festmacht. So konnte sie viel dringend notig Ummermungen austauschen, bekam ein Bier in die Hand, und naderlich reichlich Wasser dazu. Und konnte die Situation mit ihrer Crew besprechen. Dies Menschen, denen sie blind vertraut, hatten Leben in der Hand. Und sie wussten das auch. Die Malmeinheit war bereits im Wasser. Nach beaver sie selbst ihren ersten Atemzug in der Oberfläche getten hat. Sie hat dafür gesorgt, dass sie über Wasser blieben und gefunden werden konnten. Die Kussenwatch war binnen Augenblicken per Funk alarmiert wordens und hat die GPS-Koordinaten erhalten. Die das Boot de Kitsap County Sheriff, die halbe Flott und ein Fahr zu ihrer Position geführt hatten. Hat sie niemand gefunden, where Boot erst 5 Minuten nach dem Rettungsdienst eingetroffen, sie aufzunehmen. Es waren lang 5 Minuten gewesen, aber sie hatten es geschafft, denn sie segelt mit der besten Crew auf dem Sound. Where auch nur eins dieser Dinge nicht gestehen, where sie tat. Las das zugleicher nüchtern und unglaublich trostlich auf Dike worken. Sheridan Ferguson let gemeinsam mit ihrem Mann und zwei Bootskatzen auf einem Boot im Lake Union in Seattle. Schon seit Jugen segelt sie Regatten und unternimmt, Torns auf dem Puget Sound. Und sie word wieder segeln. Sie word klein en fangen, vieleit zusammengerollt im Hekor bei einer Brise von 5 Knoten. Und sich von dort aus weiter vorbieten. Sie beruht absolut nix, mit einer einzigen Ausnahme. Sie wünscht, sie hat in jenem Morgen ihr Schwimmwest fester angesigen. Die Denkbarkeit, die sie für diesen Tag empfindet, lasst sich kaum in Wort fassen. Denken ihr Mutter, die sie als kind in eiskaltem Wasser schwimmen ließ. Auch wenn es wie ein schlechte Idee erschien. Denken ihr Crew, die sich in die Sicherheitsvorschriften hielt und ermöglicht, eins Tages wieder zu segeln. Denken die absolutely, die sofort die Segel barg, while das Leben der Menschen wichtiger war als das Rennen. Denken die Kussenwatch, die den Funkwerker koordiniert und einen Hubschrauber schickt, die Rettung zu überwachen. Denken die Freya, die sie fand und den Weg weiß. Denken die Lotos, mein Gott und die Lotos, die sie aus dem Wasser holt. Denken das Sheriffbüro von Kitsap County für den absolut beeindruckenden Umgang mit dem Boot, der Situation und den Menschen. Denken die Fahr Suquamish, auf der Strecke Edmonds-Kingston. Und ihr Passagier, die ihren Kurs anderten, den Wind für die Rettung abzuskirmen. Denken Troy Hutt, der die Rettung von der Fahr aus filmt und damit wertvolles Material für das Training von Lifesling. Und Mensch überbord, Bergungsmanövern liefert. Denken Jeds ander Boot, das die Segel barg und zu innen eilt, nur für den Fall, das sie helfen konnten. Denken ihr Uralt, Wunderbar, Rampenert Schwimmwest, die sie sicher unter einem mit unverstellbarer Geschwindigkeit verenden Regattaboot hielt. Über Wasser und stable 45 Minuten lang, in einer Situation, die sie eigentlich nicht hat überleben dürfen. Und denken Brent Campbell. Wie sie im Wasser so oft sagt. Es tut mir so leid, dass du auch hier bist, aber ich bin so froh,
das ich nicht alien bin. Sie steht nun in der Schuttunzaliger Menschen. Ein Schuld die sie niemals Word begleichen können. Aber sie let am es zu versuchen. Genau darauf kommt es im Indien. Sheridan ist die Art von Mensch, die übermassig oft ich liebe dich sagt. Jedes Mal, wenn sie das Haus verlässt, Kurs in den Supermarkt zu gehen. Jedes Mal, wenn sich jemand auf den Weg zur Arbeit macht. Jedes Mal, wenn ein liebe Freundin oder ein lieber Freund auflegt. Ich liebe dich. In jenen Momenten unter dem Boot, als sie nicht sicher war, ob sie wieder in die Oberfläche gelangen Word. Must sie nicht darüber nachgrübeln. Was sie ihren Freundin ihrer Familie als letzt gesagt hat. Sie hat nie so recht gewusst. Warum sie es so oft gesagt hat. Doch jetzt weiß sie es. Das Word sich nie ändern.